Okay, wall heater. Inside we have limit switch right here. And need push small button. That's it. When I push button, wall heater again start work. Все, что случилось, у него залипла кнопка. Точнее, там есть такой фьюз температурный, и когда температура слишком высокая, фьюз выбивает. Я просто его перегрузил, и все работает. Если этот фьюз будет постоянно перевыбивать, то нужно менять его. Но я думаю, что это такая разовая акция, и сейчас будет у него все хорошо у клиента.